আজকের টপিক হচ্ছে উইন্ডস, স্টোর্মস অ্যান্ড সাইক্লোনস। টপিকটি নেওয়া হয়েছে এনসিইআরটি ক্লাস 7 সায়েন্স বুক চ্যাপ্টার 8 থেকে। তো এই চ্যাপ্টারে আমরা কি কি পড়বো? ফার্স্ট আমরা দেখব যে এয়ারের কিছু প্রপার্টিজ, যেমন এয়ার কি করে, প্রেসার এক্সার্ট করে, এয়ারের একটা প্রেসার থাকে। সেকেন্ড আমরা কি দেখব, এই এয়ার প্রেসারের জন্যই কি হয়, উইন্ড তৈরি হয়, মানে উইন্ড আর এয়ার প্রেসারের কি কানেকশন সেটা আমরা দেখব। থার্ড উই উইল সি দ্যাট এয়ারের কি হয়, হিটিং এ এয়ারের যে প্রপার্টিজ চেঞ্জ হয় সেটা আমরা দেখব। ইম্প্যাক্ট অফ হিটিং, ইম্প্যাক্ট অফ হিট অন এয়ার, কি হয় এর ফলে, এয়ার কি করে, এক্সপ্যান্ড করে। ফোর্থ টপিকে আমরা কি দেখব, এই যে হিটিং এর জন্য আনইভেন যে হিটিং হয় এয়ারের, তার ফলে কি হয়, উইন্ড কারেন্টস তৈরি হয়। কিভাবে তৈরি হয় সেটা আমরা জানবো এই টপিকের মধ্যে দিয়ে। নাম্বার 5 আমরা কি দেখব, যে এইভাবে কিভাবে স্টোর্মস আর বড় বড় সাইক্লোন যে হয় সেগুলো কিভাবে তৈরি হচ্ছে। নেক্সট আমরা কি দেখব, যে স্টোর্মস আর সাইক্লোনের কি কি ইম্প্যাক্ট আছে আমাদের উপর, ইম্প্যাক্টস অফ cyclones, and last we will see that যে এই যে ইম্প্যাক্ট নেগেটিভ যে এত ড্যামেজ হয় আমাদের, সেটা থেকে বাঁচার জন্য আমরা কি কি সেফটি মেজার নেব। Okay, this is the overall topic we will study from this chapter. So let's start the chapter. Odisha was hit by a cyclone with wind speed of 200 km per hour on 18 October 1999. The cyclone smashed 45,000 houses, making 7 lakhs people homeless. On 29 October on the same year, a second cyclone with wind speed of 260 km per hour hit Odisha again. It was accompanied by water waves about 9 meters high. Thousands of people lost their lives. Property worth crore of rupees was destroyed. The cyclone affected agriculture, transport, communication and electricity supply. তো এখানে ফার্স্ট চ্যাপ্টার কি দিয়ে স্টার্ট হচ্ছে, একটা ইনফরমেশন দিয়ে। সেখানে বলা হচ্ছে কি, ওড়িশা এখানে আমাদের ইন্ডিয়ারই একটা স্টেট, সেখানে কি হয়েছে, পরপর এই যে 1999-এ পরপর দুটো সাইক্লোন ওখানে এফেক্ট করেছে। তার জন্য প্রচুর ঘরবাড়ি নষ্ট হয়ে গেছে, প্রচুর মানে যে ইকোনমিক্যাল কন্ডিশন খারাপ হয়ে গেছে, আর যত রকম যে ফ্যাসিলিটি থাকে, ইলেকট্রিসিটি, কমিউনিকেশন, এগ্রিকালচার, সবকিছু নষ্ট হয়ে গেছে। বাট হোয়াট আর সাইক্লোনস, সাইক্লোনস যেটার ব্যাপারে এখানে কথা বলা হচ্ছে সেটা কি জিনিস, how are they formed and why are they so destructive. In this chapter we shall seek answers to some of these questions. We begin with some activities involving air. These activities will clarify some basic features concerning our cyclone. Before we begin, remember that the moving air is called the wind. তো সাইক্লোনে কি থাকে আমরা জানি, we all have the idea কি একটা খুব প্রচন্ড পরিমাণের শক্তিশালী উইন্ড পাস করে। তো ফার্স্ট সাইক্লোন জানার আগে আমরা বেসিক কি জানা উচিত, যে উইন্ড কাকে বলে। এয়ার যখন মুভ করে তাকে আমরা কি বলছি, উইন্ড বলছি। ওকে, নেক্সট লেটস সি দা 8.1 activity 8.1. Whenever an activity involves heating, be very careful. It is advised that such activities are performed in the presence of an elderly person from your family, or carry out these activities in the presence of your teacher. তো এই অ্যাক্টিভিটিতে কি হচ্ছে, হিটিং ইনভলভ আছে। তো কোনো কিছু হিট বা আগুনের বা ফ্লেমের কোনো কিছু অ্যাক্টিভিটি দিলে কি বলা হয়, একটা কশন মেনটেন করতে বলা হয়। এই অ্যাক্টিভিটি গুলো ইন দ্য প্রেজেন্স অফ টিচার অর
তোমাদের ঘরে যে ফ্যামিলি মেম্বার্স আছে বড় কেউ, তাদের ইনভলভমেন্টে এটা করা উচিত, আদারওয়াইজ কোন রকম ডেঞ্জার কিছু, যে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে। So let's start the activity. You need to boil water in the following activity. তো এখানে আমরা কি করতে হবে, ওয়াটার বয়েল করতে হবে, ঠিক আছে। সো টেক আ টিন ক্যান উইথ আ লিড, একটা টিনের ক্যান নেব যার একটা ঢাকনা দেওয়া থাকে। Fill it approximately half with the water. Heat the can on the candle flame till the water boils. Let the water boil for a few minutes. Blow out the candle. Immediately put the lid tightly on the can. Be careful in handling the hot can. Put the can carefully in a shallow metallic vessel or a wash bin. And next, pour fresh water over the can. What happens to the shape of the can? Now asking, এই যে অ্যাক্টিভিটি করার পর এই যে ক্যানটা যার মধ্যে অ্যাক্টিভিটি করা হলো সেটা কি হবে, দেখো, দিস ইজ দ্য অ্যাক্টিভিটি। এই ছবিটা দেখো, ক্যান উইথ হট ওয়াটার বিং পুট। এখানে ফার্স্টে কি করা হচ্ছে, ক্যান নেওয়া হলো, ঢাকনা দেওয়া ক্যান, তাকে একটা ফ্লেম দিয়ে গরম করা হচ্ছে। যখন ওটা বয়েল হতে শুরু করলো, মানে বুঝলাম যে পুরোপুরি গরম হয়ে গেছে, কি করবো, সঙ্গে সঙ্গে এবার ফ্লেমটা বন্ধ করে দিয়ে এটাকে ঢাকা দিয়ে দেবো। ঢাকা দেওয়ার সময় খেয়াল রাখতে হবে, যেহেতু এটা হট আছে, যাতে কোনো রকম চোট না লাগে, সেইভাবে সাবধানে এটা ঢাকা দিয়ে দিতে হবে। এবার দিয়ে ইমিডিয়েটলি এটাকে নামিয়ে সঙ্গে সঙ্গে এর ওপরে ঠান্ডা জল ফেলে দিতে হবে। দিলেই বলছে এবার কি দেখবো, এই যে ক্যান আছে তার শেপে কিরকম চেঞ্জ আসছে, দেখো পুরো ক্যানটা দুমড়ে মুচড়ে গেছে একেবারে, ঠিক আছে। সো নাও can you guess why the shape of the can gets distorted? কিভাবে, মানে কেন এটা হলো এরকম ডিস্টর্টেড হয়ে গেল, কেন, সঙ্গে সঙ্গে গরম করে ইমিডিয়েট আমি ঠান্ডা যেহেতু করছি এটা ডিস্টর্টেড হয়ে গেছে দেখলাম, বাট why? If you cannot get a tin can, take a soft plastic bottle. Fill it with hot water, empty the bottle and immediately cap it tightly. Place the bottle under running water. তো এই টিনের ক্যান যদি না পাও, সেম এক্সপেরিমেন্ট ইউ ক্যান ডু উইথ আ প্লাস্টিক বটল, সেম জিনিস করতে পারো, সেম রেজাল্ট দেখতে পারো। Now recall now some of your experiences. When you fly a kite, does the wind coming from your back help? If you are, তো বলছে কিছু কিছু এক্সাম্পল যেগুলো আমরা রেগুলার লাইফে দেখি, যেমন ধরো ঘুড়ি ওড়ানোর সময় আমরা দেখি কি হয়, যে যখন হাওয়া দেয় পেছন দিক থেকে তখন সেটা কাইটটাকে, ঘুড়িটাকে উঠতে হেল্প করে। Now if you are in a boat, যখন কোনো বোটে আমরা থাকি, first example with a kite and then with the boat, it is easier to row if it if there is a wind coming from behind. তো বোট চালাতে সুবিধা কখন হয়, যখন পেছন দিক থেকে হাওয়াটা মানে উইন্ড ফ্লো করে, তখন বোট আগে এগিয়ে নিয়ে যেতে সুবিধা হয়। Do you find it difficult to ride a bicycle against the direction of the wind? যখন কেউ বাইসাইকেল চালায়, যদি উইন্ড যদি সামনের দিক থেকে আসে, চালাতে কি হয়, অসুবিধা হয়। You know that we have to fill air into the bicycle tube to keep it tight. Also, you know that bicycle tube overfilled with air may burst. What is the air doing inside the tube? তো বাইসাইকেলের ক্ষেত্রে আমরা আরেকটা এক্সপিরিয়েন্স দেখেছি, যে বাইসাইকেল চালানোর জন্য কি হয়, তার যে টায়ারটা থাকে, টিউবটা যে থাকে, চাকাটা, সেটা কি হয়, হাওয়া দিয়ে টাইট রাখতে হয়। আবার যদি এক্সেস যদি এয়ার ওখানে দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে কি হয়, ওটা বার্স্ট হয়ে যায়। তো বলা হচ্ছে টিউবের ভেতর হাওয়াটা যে থাকছে তার কাজটা কি, আলটিমেটলি কি করছে ওখানে। Now discuss with your friends how the air in the bicycle tube keeps in the shape. তো আমরা কি দেখছি, বাইসাইকেলের মধ্যে যে এয়ারটা থাকে সে কি করছে, বাইসাইকেলটাকে শেপ প্রোভাইড করতে হেল্প করে, নাহলে কি হবে, বাইসাইকেলটা কি হচ্ছে, দুমড়ে মুচড়ে যাবে। টায়ার দেখেছো তোমরা, তখন হাওয়া বেরিয়ে যায়, টায়ার পাংচার হয়, কি হয়, একদম লুজ হয়ে যায়, শেপটাই চেঞ্জ হয়ে যায়। বাট এয়ার যখন ফিল থাকে ওতে, একদম ওখানে কি হয়, ভালো মতো টাইট অবস্থায় থাকে, শেপটা ঠিকঠাক থাকে। তো এয়ার কি করে, শেপ প্রোভাইড করে। Now all these experiences show that the air exert pressure. টোটাল অ্যাক্টিভিটি আর এই এক্সাম্পল গুলো থেকে আমরা কি বুঝছি, এয়ার কি করে, প্রেসার এক্সার্ট করে। Now it is due to this pressure that the leaves of the trees, banners or flags flutter when the wind is blowing. You can list some more experiences which show that the air has pressure. Now let us now try to explain why the can or the bottle get distorted. As water is poured over the can, some steam in the can condensed into water.
reducing the amount of air inside. The pressure of air inside can decreases than the pressure exerted by the air from outside the can. As a result, the can gets compressed. তো দেখো এখানে কি হলো, ফার্স্টে যখন আমরা ওয়াটারটা বয়েল করলাম তো কিছু ওয়াটার কি হচ্ছে, ওয়াটার ভেপারে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে। এবার তারপর আমরা কি করলাম, ফ্লেমটা বন্ধ করে এটাকে ঢাকনা দিয়ে দিলাম, মানে এর ভেতরে যা এয়ার আছে সেটা ফিক্সড হয়ে গেল, আর চেঞ্জ হতে পারবে না। ঠিক আছে, বাইরে থেকে কোনো এয়ার আসছে না, ভেতর থেকেও কিছু যাচ্ছে না। এবার এই অবস্থায় এটাকে নামালাম, এর ভেতরে সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ এয়ার প্রেজেন্ট আছে, যেখানে ওয়াটার ভেপারও অ্যাজ আ এয়ার প্রেজেন্ট আছে। এবার যেই ঠান্ডা জল দিলাম কি হয়, আমরা জানি ঠান্ডা জল দিলে ওয়াটার ভেপার কি হয়, আবার ওয়াটারে কনভার্ট হয়ে যায়। তো ভেতরে যতটা অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার ভেপার ছিল, কিছুটা ওয়াটার ভেপার সঙ্গে সঙ্গে কি হয়ে যাবে, ওয়াটারে কনভার্ট হয়ে যাবে। তো এয়ার যদি ওয়াটারে কনভার্ট হয়ে যায় তাহলে কি হচ্ছে, কিছুটা এয়ার কমে যাচ্ছে। এয়ার ধরো ছিল যতটা অ্যামাউন্ট অফ, সেখান থেকে কিছুটা অ্যামাউন্ট অফ এয়ার ওয়াটারে কনভার্ট হয়ে গেল, তাহলে এয়ার কি হলো, এয়ার তো ডিক্রিজ করে গেল। এয়ার যেই কমে গেল, ভেতরের এয়ার আর বাইরের এয়ার তো সেম সেম ছিল, ভেতরের এয়ার যেই কমে গেল, বাইরে থেকে এয়ার কি করছে, এখানে প্রেসার ক্রিয়েট করছে। তার জন্য কি হলো, ক্যানটা বা বটলটা এরকম দুমড়ে মুচড়ে গেল। Now this activity again confirms that air exert pressure. এবার এই অ্যাক্টিভিটি আর যে সমস্ত এক্সাম্পল গুলো আমরা দেখলাম, সবাই কি বলছে যে এয়ার প্রেসার এক্সার্ট করে, প্রেসার প্রোভাইড করে। Now let's see the next thing. High speed winds are accompanied by reduced air pressure. তো প্রেসার আমরা দেখলাম কি হলো, এবার প্রেসার যখন রিডিউসড অবস্থায় থাকে, এয়ার প্রেসার যখন খুব কমে যায়, তখন কি হয়, হাই স্পিড উইন্ডস ক্রিয়েট হয়। So let's see how with activity 8.2. Blowing into the bottle. Let's see this picture. কি করছে, বটলের মধ্যে হাওয়াও ফ্লো করছে। দেখো, crumple a small piece of paper into a ball of size smaller than the mouth of an empty bottle. Hold the empty bottle on its side and place the paper ball just inside its mouth. Now try to blow on the ball to force it into the bottle. Try the activity with bottles of different sizes. তো কি বলছে, একটা ছোট কাগজের টুকরো এরকম বটলের যে মুখটা আছে এর সাইজের একটা বল বানিয়ে কাগজ দিয়ে এটা এর মুখের মধ্যে ফিট করে এবার জোরে এখানে মানে হাওয়া ব্লো করে এটাকে ভেতরে পুশ করাতে বলা হচ্ছে। এই এক্সপেরিমেন্টটা করার ফলে আমরা কি দেখবো না, বলছে অন্যরকম যে কোনো রকম বোতলের সাইজ দিয়ে আমরা সেম এক্সপেরিমেন্ট পারফর্ম করতে পারি। চ্যালেঞ্জ ইউর ফ্রেন্ডস ইফ দে ক্যান ফোর্স। এবার তোমার ফ্রেন্ডসদেরও বলতে পারো সেম এক্সপেরিমেন্ট করতে, যে এইভাবে এরকম কাগজের দলাটা ভেতরে ঢোকাতে পারে কি। Now the paper ball in by blowing into the bottle. Now Paheli and Bujo are thinking about the following question. So Paheli আর বুঝোর মধ্যে মাথার মধ্যে কোনো কোয়েশ্চেন, why it is difficult to force the paper ball into the bottle. তো কেন এটা ডিফিকাল্ট হয়ে পড়ছে, তো আমরা জানি যে বটলের মধ্যে কি থাকছে, বটলের মধ্যে তো হাওয়া ভর্তি থাকছে, তার একটা প্রেসার আছে, এদিক থেকে একটা প্রেসার আসছে, দেখো এদিক থেকে একটা প্রেসার আসছে যেটা হাওয়া দিচ্ছে, আর এখান থেকে একটা প্রেসার দিচ্ছে। তো যতক্ষণ হাওয়ার প্রেসার বেশি এই বটল এটা ঢুকাতে খুব মুশকিল হয়। আদারওয়াইজ যখনই আমি তার চেয়েও বেশি জোরে ফু দিচ্ছি তাহলে কি হচ্ছে, ওটা আস্তে করে ঠিকঠাক ভাবে চলে যাচ্ছে বোতলের মধ্যে। Let's see the activity 8.3. Blow the balloons. Take two balloons of approximately equal size. এই যে দুটো বেলুন নেওয়া হয়েছে ইকুয়াল সাইজের, put a little water into the balloons. কিছুটা জল দিতে বলা হচ্ছে বেলুনস এর মধ্যে। Now blow up both the balloons and tie each one to a string. এবার দুটোকেই ফুলিয়ে এরকম একটা স্ট্রিং দিয়ে দুটোকে বেঁধে দেওয়া হচ্ছে। Now hang the balloons 8 to 10 centimeter apart on a cycle spoke or a stick. এবার কোনো সাইকেল স্পোক বা স্টিকের মধ্যে এরকম ভাবে বেঁধে দেওয়া হচ্ছে। ঠিক আছে, স্ট্রিং দিয়ে এখানটা বেঁধে দেওয়া হয়েছে মুখটা দিয়ে, এবার একটা কিছুর মধ্যে এরকম ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। ব্লো ইন দ্য স্পেস বিটুইন দ্য বেলুনস। এবার এর মধ্যে যে স্পেসটা আছে এখানে ফাঁকা স্পেস, এখানে ব্লো হাওয়া দিতে বলা হচ্ছে। What did you expect? What happens? Try different ways of blowing on the balloons to see what happens.
তো এইভাবেই নানা রকম ভাবে এক্সপেরিমেন্ট করে ব্লোয়িং করে দেখতে পারো যে কি ইম্প্যাক্ট হচ্ছে, মানে এয়ারের যে প্রেশার আছে তার কি কি ইম্প্যাক্ট হচ্ছে আলাদা আলাদা অবজেক্টসে, ইউ ক্যান সি। লেটস সি অ্যাক্টিভিটি 8.4. Can you blow and lift? Let's see. Hold a strip of a paper 20 centimeter long and 3 centimeter wide, like this. এরকম strip of paper. Between your thumb and forefinger as shown in figure 8.5. This is এইভাবে thumb and forefinger এর মাঝখানে। Now blow over the paper. এবার এখানে হাওয়া দিতে বলা হচ্ছে, ফু দিতে বলা হচ্ছে। Paheli thinks that the strip will be lifted up. Pujo thinks that the strip will be bent down. Paheli ভাবছে এটা উপরের দিকে যাবে আর বুঝো ভাবছে নিচের দিকে আসবে। Now what do you think will happen to the paper? Let us try to understand the observation in activities 8.2, 8.3 and 8.4. এই তিনটে যে অ্যাক্টিভিটি করলাম 8.2, যেখানে কি করছিলাম, একটা বটলের মধ্যে কাগজটাকে ভরছিলাম। 8.3 যেখানে দুটো বেলুন ফুলিয়ে এখানে মাঝখানে হাওয়া ব্লো করছিলাম। আর 8.4 এ কি করলাম, একটা কাগজের স্ট্রিপের মধ্যে হাওয়া ব্লো করছি। Now let's see the observation. Where the observation along the lines you thought, do you get the feeling that the increased wind speed is accompanied by the reduced air pressure? এখানে কি বলা হচ্ছে যে অবজারভেশনে ফার্স্ট আমরা কি দেখবো, যে যত রিডিউসড এয়ার প্রেসার হচ্ছে, এয়ার প্রেসার যত কমছে তত উইন্ড স্পিড বেশি হচ্ছে। Now when we blow into the mouth of the bottle, the first experimental explanation, that যখন বটলের মধ্যে আমরা ওই হাওয়াটাকে ব্লো করছিলাম, the air near the mouth has higher speed. This decreases the pressure there. The air pressure inside the bottle is higher than the near the mouth. The air inside the bottle pushes the ball out. তো কি হচ্ছিল, যতক্ষণ এয়ারটা যেখানে প্রেসার বেশি সেখান থেকে কি হচ্ছে, এয়ার ফ্লো করছে এয়ার যেখানে প্রেসার কম আছে সেই দিকে, তাই তো। এখানে একটা বটল ছিল, তো যতক্ষণ এর ভেতরে এয়ার বেশি ততক্ষণ কি হচ্ছে, এয়ার এখান থেকে প্রেসার এক্সার্ট করছে, ফ্লো করছে, তার জন্য ওটা পুশ করতে অসুবিধা হচ্ছিল। আর যখন এখান থেকে আমি এয়ার ফ্লো করাচ্ছি তখন কি হচ্ছে, মানে এখানে প্রেসার দিচ্ছে এয়ার, তাহলে এখানে ফ্লো করছে এইদিকে, আর তখনই কাগজটা কি হচ্ছে, ঢুকছে। Now the next one. In activity 8.3, you saw that when you blew between the balloons, they moved. তো যখন এখানে হাওয়া দেব কি হবে, এরা নড়বে, মুভ করবে এদিক ওদিক। Towards each other. How could this happen? This could happen if the pressure or air between the balloons were somehow reduced. The pressure outside the balloons would then push them towards each other. তো কিভাবে হচ্ছে, দুটো বেলুনস তার মাঝখানে কি হচ্ছে, হাওয়া দেওয়ার ফলে কি হচ্ছে, এয়ারের যে কনস্ট্যান্ট যে এয়ারটা ছিল তার প্রেসারটা ডিক্রিজ করছে, তাই জন্য এইদিকের এয়ার কি করছে, এখানে পুশ করছে দুজনকে, দুটো বেলুন কাছে চলে আসছে। Now let's see the activity 8.4 explanation. In activity 8.4, you saw that when you blew over the paper strip, it went upward. Again, this could happen if blowing over the paper reduced the air pressure above the strip. যখনই হাওয়া দিচ্ছে কি হচ্ছে, ওটা উপরের দিকে যাচ্ছে, কারণ কি হচ্ছে, এয়ার প্রেসার যেহেতু কম হচ্ছে, উইন্ড ফ্লো করছে, আর সেই ফ্লোয়িং উইন্ডের মাধ্যমে কি হচ্ছে, উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। Now we see that increased wind speed is indeed accompanied by a reduced air pressure. যত প্রেসার কমে যাচ্ছে তত চারপাশ থেকে কি হচ্ছে, হাওয়া ছুটে আসছে, উইন্ড স্পিড খুব বেড়ে যাচ্ছে। এখানে যত এয়ার প্রেসার কমবে চারপাশ থেকে কি হচ্ছে, হাওয়া এইখানে ছুটে আসবে, উইন্ড স্পিড তত বেশি। আর এয়ার প্রেসার এখানে যদি হাই থাকে কি হচ্ছে, নিজেই তো একটা প্রেসার ক্রিয়েট করছে, এটা ভ্যাকিউম নয়, তাহলে কি হচ্ছে, অত ছুটে আসবে না, একটা খালি জায়গাতে কি হচ্ছে, উইন্ড খুব তাড়াতাড়ি ছুটে আসছে। তাই জন্যই বলছে যত এয়ার প্রেসার, একটা সার্টেন স্পেস ধরো, এখানে ধরো এয়ার ভর্তি আছে, বাইরে থেকে এয়ার আসার কোনো দরকার নেই। এবার এই জায়গাটা হঠাৎ করে এয়ার প্রেসার কমে গেল, এয়ার খালি হয়ে গেল, তখন বাইরে থেকে যত এয়ার আছে এখানে ছুটে আসবে আর উইন্ড প্রোডাকশন হবে। ঠিক আছে, তাহলে উইন্ডের সাথে কিসের কানেকশন বুঝলাম,
reduced air pressure. Can you imagine what would happen if high speed winds blew over the roofs of the building? এবার নেক্সট কি বলছে, যদি কোনো একটা বিল্ডিং এর ছাদে হাই স্পিডের উইন্ড হচ্ছে তাহলে কি হতে পারে? If the roofs were weak, they could be lifted and blow down. If you have any such experience, share it with your friends. তো অনেক সময় হয় কি, রুফ কি টিনের বা অ্যাসবেস্টসের তৈরি হয় বা খুব উইক হয়, তখন কি হয়, সেটা কি হয়, হাওয়ার জন্য পুরো একদম উড়ে চলে যায়। Now let us try to understand how winds are produced, how they bring rain and how they can destructive sometimes. তো আমরা কি কি দেখবো, winds কিভাবে তৈরি হচ্ছে, কিভাবে সেটার জন্য রেন হয়, আর তার ডিস্ট্রাকটিভ এফেক্ট কি কি আছে। You already know that when air moves, it is called wind. Now, air moves from the region where the air pressure is high to the region where the air pressure is low. তো হাই প্রেসারের থেকে লো প্রেসারের দিকে এয়ার মুভ করছে, মানে উইন্ড ফ্লো করছে। So the greater the difference in the pressure, the faster the air moves. যত ডিফারেন্স বেশি দুটো জায়গার মধ্যে এয়ার প্রেসারের ডিফারেন্সটা যতটাই হাই থাকবে, তত স্পিডে উইন্ড ফ্লো করবে। But how are the pressure differences created in nature? Is the difference in temperature involved? The following activities will help you to understand this. তো ন্যাচারালি এই ডিফারেন্সটা কিভাবে তৈরি হয় আর টেম্পারেচার বা হিটিং এর কি এফেক্ট আছে সেটা আমরা 8.3 মাধ্যমে দেখব। দেখো, অ্যাক্টিভিটি 8.5। কি বলছে, টেক আ বয়লিং টিউব, দেখো এই টেস্ট টিউব আছে, স্ট্রেচ আ বালুন টাইটলি ওভার দ্য নেক অফ দ্য টিউব। এবার এই বয়লিং টিউব মানে খুব গরম, তার উপরে এই বালুনটা টাইটলি ফিট করে দিতে বলা হচ্ছে এইভাবে, ঠিক আছে, ফার্স্ট এভাবে ফিট করে দিতে বলা হচ্ছে। ইউ ক্যান ইউজ আ টেপ টু মেক ইট টাইট, যদি টাইট না হয় কোনো টেপ দিয়ে এখানটা বেঁধে দিতে পারো তো টাইট যাবে। পোর সাম হট ওয়াটার ইন দ্য বিকার, এবার এই বিকারের মধ্যে রেখে কিছু গরম জল দিয়ে দিতে বলা হচ্ছে। পোর সাম হট ওয়াটার ইন আ বিকার, হ্যাঁ। ইনসার্ট দ্য বয়লিং টিউব উইথ আ বালুন ইন দ্য হট ওয়াটার, এবার এই টিউবটা কি করে দিতে বলা হচ্ছে, টেস্ট টিউবটা এই গরম জলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে বলা হচ্ছে। Observe for 2 to 3 minutes for any change in the shape of the balloon. দেখো কিছুক্ষণ পর বেলুনটা কি হলো, এরকম স্ট্রেট হয়ে গেল। Now take the tube out, let it cool down on the room temperature. Take some ice cold water in another beaker. With the balloon in cold water for 2 to 3 minutes. Observe the change in the shape of balloon. এবার এটাকে কি করতে হচ্ছে, বের করে কিছুক্ষণ রুম টেম্পারেচারে রাখতে বলা হচ্ছে। ইনস্ট্যান্ট ঠান্ডা জলে দিলে ইট ক্যান বি ব্রোক, তো কিছুক্ষণ রুম টেম্পারেচারে রেখে তারপর ঠান্ডা বরফের জলে এটা চুবিয়ে দিতে বলা হচ্ছে। তারপর কি দেখবো, বেলুনটা দেখো একদম চুপসে ভেতর দিকে ঢুকে গেল, শেপটা চেঞ্জ দেখো, ফার্স্টে এরকম ছিল, ইট গো স্ট্রেট, একদম মানে ফুলে উঠেছে, তারপর নিচে ঢুকে গেছে। নাও থিঙ্ক এন্ড ট্রাই টু আনসার। এবার বলছে ভেবে এটা বলো কি হলো, এটা জিনিসটা যে দেখলাম অবজারভেশনটা কেন হলো। What makes the balloon inflated when the boiling tube is placed hot water? Inflated কিভাবে হয়ে গেল, এরকম ফুলে উঠলো কিভাবে? Why is the same balloon deflated when tube is kept into cold water? Same balloon এবার deflated কি করে হয়ে গেল cold water এ রাখতে? Can we infer from the first observation that air expands on heating? তো কি ইনফারেন্স আমরা দিতে পারি, যে এয়ার এক্সপ্যান্ডস অন হিটিং, ফার্স্ট অবজারভেশন থেকে যখনই গরম করা হলো এটা এয়ারটা এক্সপ্যান্ড করলো, আর এয়ার এক্সপ্যান্ড করে যে বেলুনে ঢুকে গেল, দিয়ে বেলুনটা এরকম ফুলে উঠলো। Now can you now state what happens to the air in the boiling tube when it cools down? যখন কুল ডাউন হলো কি হলো, এয়ারটা কম্প্রেসড হয়ে গেল, এয়ার ভেতরের দিকে ঢুকে গেল, আর এই বেলুনটাও নিচের দিকে ঢুকে গেল। The next activity is very interesting. This will make you understand more about hot air. So let's see activity 8.6. দেখো
Take two paper bags or empty paper cups of the same size. দুটো পেপার ব্যাগ বা পেপার কাপ সেম সাইজের নিতে বলা হচ্ছে। Hang the two bags in the inverted position on the two ends of the metal or wooden stick. এই যেরকম উডেন স্টিকের মধ্যে ইনভার্টেড কন্ডিশন মানে খোলা মুখটা নিচের দিকে থাকবে, এইভাবে ঝুলিয়ে দিতে বলা হয়। কশন কি, হ্যান্ডেল দ্য বার্নিং ক্যান্ডেল কেয়ারফুলি। তো যেহেতু বার্নিং কিছু থাকলে আমাদের কেয়ারফুলি কি করতে হচ্ছে, হ্যান্ডেল করতে হচ্ছে তার। The inverted position on the two ends of a metal or wooden stick. আচ্ছা, এটা হয়ে গেল। দুটো নিয়ে এভাবে ঝুলিয়ে দিতে বলা হচ্ছে। নেক্সট, tie a piece of thread in the middle of the stick. Hold the stick by the thread. এখানে একটা এই যে থ্রেড দিয়ে এটা দিয়ে আমি ধরে থাকবো। Has a balance. Now put a burning candle below one of the bags as shown in figure. যে কোনো একটা ব্যাগের নিচে এখানে ক্যান্ডেল দিয়ে দিতে বলা হচ্ছে। Observe what happens. এবার কি হচ্ছে দেখো। Why is the balance of the bags disturbed? ব্যালেন্সটা দেখো, একটা নিচের দিকে ঝুলে গেল, একটা নরমাল এরকম আছে, ব্যালেন্সটা নষ্ট হয়ে গেল। Does this activity indicate that warm air rises up? তো কি বলছে, warm air rises up। কেন? দেখো এই ওয়ার্ম কি করে বুঝলাম, যেহেতু উপরের দিকে উঠছে, এটা এরকম প্রেসার ক্রিয়েট করছে, এটা উপরের দিকে উঠে গেল আর এটা নিচের দিকে চলে এলো। As the worm rises up, it pushes the bag above the candle. Does the disturbance of the bag suggest that warm air lighter than the cold air? সেকেন্ড কি জানছি আমরা, warm air কি হচ্ছে, হালকা হচ্ছে। হালকা বলে কি হচ্ছে, উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। ভারী হলে কি হতো, নিচের দিকে নামতো। তো warm air ফার্স্ট আমরা কি দেখলাম, যে এক্সপ্যান্ড করাচ্ছে। warm air কি হয়, হিটিং এর ফলে ফার্স্ট এয়ার এক্সপ্যান্ড করছে, তার ফলে কি হচ্ছে, রাইজ করছে উপরে। এন্ড ওয়ার্ম এয়ার কি হচ্ছে, লাইটার দেন হট এয়ার। তিনটে প্রপার্টিজ আমরা দেখলাম হট এয়ার। নেক্সট হচ্ছে, ক্যান ইউ নাও এক্সপ্লেন ওয়াই স্মোক অলওয়েজ রাইজেস আপ। তো এবার আমরা কি হচ্ছে ইজিলি বুঝতে পারছি যে স্মোক কেন অলওয়েজ উপরের দিকে ওঠে। কারণ কি হচ্ছে, স্মোক কি হচ্ছে, হালকা হয়ে যাচ্ছে, এক্সপ্যান্ড করছে আর উপরের দিকে ফুলে উঠছে। Also, it is important to remember that on heating, the air expands and occupies more space. When the same thing occupies more space, it becomes lighter. The warm air is therefore lighter than the cold air. That is the reason that the smoke goes up. In nature, there are several situations where warm air rises at a place. The air pressure at that place is lower. The cold air from the surrounding areas rushes in the fluid space. This sets up convection in air, as you learned in chapter 4. চ্যাপ্টার 4 এ আমরা কনভেকশন পড়েছিলাম, যে এয়ার কি করছে, ফ্লো করছে, তার মধ্যে দিয়ে অনেক কিছু জিনিস ফ্লো করে এয়ারের মধ্যে থেকে। সেটা কেন হয়, ডিউ টু দা চেঞ্জ ইন দা টেম্পারেচার। কোনো একটা এয়ার খুব ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে, কোনো একটা এয়ার মানে একটা জায়গার এয়ার গরম হয়ে যাচ্ছে গিয়ে উপরের দিকে উঠছে, আর পাশের যে ঠান্ডা এয়ার তারা ছুটে আসছে এই জায়গাটা ফিল করতে। আচ্ছা, let's see the next topic, 8.4. Wind currents are generated due to uneven heating on earth. তো আর্থের যে সারফেস আছে সেখানে যেহেতু আনইভেন হিটিং হচ্ছে, কোথাও বেশি সূর্যের তাপ পড়ছে, কোথাও কম, কোনো একটা জায়গার মানে যে নেচার যে আছে, যে ভেজিটেশন আছে তার জন্য সেই জায়গাটা বেশি হিট হয়ে যাচ্ছে, কোনো একটা জায়গা কম হিট হচ্ছে, তার কারণে উইন্ড কারেন্টস তৈরি হচ্ছে। Now let's see. These situations are, first situation, uneven heating between the equator and the poles. So what is the equator? If this is the earth, this is the equator, these are the polar region. uneven heating হওয়ার ফলে কি হয় দেখি। You might have learned in geography that regions close to the equator get maximum heat from the sun. তো যেই সমস্ত রিজিয়ন ইকুয়েটরের কাছে এখানে আছে তারা সান থেকে ম্যাক্সিমাম হিট পায়। The air in this region gets warm. হিট পেলে কি হচ্ছে, খুব গরম হয়ে যাচ্ছে এখানকার এয়ার। The warm air rises and the cooler air from the
regions in the 0 to 30-degree latitude belt on the either side, equator moves it. Second. From the region of 0 to 30-degree latitude belt on either side of the equator moves it. This is the earth. Okay. এটা কি ইকুয়েটর, ঠিক আছে? এর উপর এটা হচ্ছে 0 ডিগ্রি, ঠিক আছে? 30 ডিগ্রি। 0 থেকে 30 ডিগ্রির মাঝখানে 0 ডিগ্রি 30 ডিগ্রি, ঠিক আছে? 0 থেকে 30 ডিগ্রির মাঝখানে এয়ারটা দেখো এইভাবে মুভ করছে, এদিকে আসছে, এই দুদিক থেকে, এখান থেকে এদিকে যাচ্ছে, এখান থেকে এদিকে যাচ্ছে। কারণ কি, এই ইকুয়েটর খুব হিট হয়ে যাচ্ছে এই জায়গাটা। এটা কি হচ্ছে, এখানে হাওয়াটা তো উপরের দিকে উঠে চলে আসছে, মানে আর্থ থেকে এই দিকে উপরে, একদম উপরে 3D তে ভাবো, উপরের দিকে উঠে আসছে, তার জন্য এই জায়গাটা ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে, আর এই দুদিক থেকে এয়ার ছুটে আসছে ইকুয়েটরের দিকে। These winds blow from north and the south towards the equator. নর্থ আর সাউথ দুদিক থেকেই যাচ্ছে, নিচ থেকেও যাচ্ছে, ওপর দিক থেকেও আসছে ইকুয়েটরের দিকে। At the poles, the air is colder than the latitude about 60 degree. তো পোলসে কি হয় দেখো এবার, এখানে 60 ডিগ্রি যে থাকে, ঠিক আছে? 0 ডিগ্রি, 30 ডিগ্রি, 60 ডিগ্রি আর 90 ডিগ্রি। তো পোলসে একদম কি হয়, যথেষ্ট ঠান্ডা হাওয়া থাকে, 60 ডিগ্রি থেকে ঠান্ডা হাওয়া থাকে। So the warm air at this latitude rises up and the cold winds from the polar region rushes in to take in place. দেখো দেখো এখান থেকে এইগুলো এখানে ছুটে ছুটে আসছে, ঠিক আছে? পোলার রিজন থেকে এদিকে ছুটে ছুটে আসছে। না, one second. In this way, wind circulation is set up from the poles to the warmer latitude as shown in figure. তো পোলস থেকে ওয়ার্মার ল্যাটিটিউডের দিকে এদিকে ছুটে আসে, ঠিক আছে? বাকি জায়গা থেকে 0 টু 30 ডিগ্রি থেকে কিন্তু 0 ডিগ্রির দিকে যাচ্ছে ইকুয়েটরের দিকে, আর পোলস থেকে হাওয়া 60 ডিগ্রির দিকে আসে। তো ফার্স্ট এটা আমরা বুঝলাম। নেক্সট Paheli is saying something that I wonder why the winds shown in the figure are not in the exact north south direction. তো এক্সাক্ট নর্থ সাউথ ডিরেকশনে কেন যাচ্ছে না, যেহেতু আর্থ রোটেট করছে, তার ফলে কি হচ্ছে, একটা তার একটা ডিরেকশনটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, এক্সাক্ট স্ট্রেট এইভাবে কখনো যাচ্ছে না, আর্থের রোটেশনের জন্য চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। Now let's see the next thing. Uneven heating on land and water. তো এবার যে ফার্স্ট হলো কি, আর্থ সারফেসের যে টেম্পারেচার আছে ইকুয়েটর আর পোলার রিজিয়নের জন্য, তার জন্য যে কি কি হচ্ছে দেখলাম, ওয়াটার উইন্ড কারেন্ট তৈরি হচ্ছে। নেক্সট দেখবো ল্যান্ড আর ওয়াটার, সেই সমস্ত জায়গা মানে ভেজিটেশন বা প্রপার যে জমি, তার কোয়ালিটির জন্য কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে। You have read about the sea breeze and the land breeze in chapter 4. Chapter 4 এ আমরা sea breeze land breeze দেখেছি। টেম্পারেচার চেঞ্জ হয় এয়ারে, তাই জন্য sea breeze যায় কি সি থেকে ল্যান্ডের দিকে, ল্যান্ড ব্রিজ যায় ল্যান্ড থেকে সি এর দিকে। Now in summer, near the equator of the land warms up faster, and most of the time the temperature of the land is higher than the water in the oceans. তো কি হচ্ছে, ল্যান্ডের টেম্পারেচার জেনারেলি ওশিয়ানের থেকে বেশি হয়ে যায়, কারণ কি হচ্ছে, ওশিয়ান অতটা অ্যাবজর্ব করে না, ঠান্ডা থাকে, বাট ল্যান্ড খুব তাড়াতাড়ি গরম হয়ে যাচ্ছে। তো ল্যান্ডের যে এরিয়া থাকে যত রকম, সেই জায়গায় খুব তাড়াতাড়ি গরম হয়ে যায়। The air over the land gets heated and rises. This causes the winds to flow from the ocean toward the land. These are called the monsoon winds. তো মনসুন উইন্ডে কি হয়, সেম ল্যান্ডের এরিয়া গুলো খুব তাড়াতাড়ি গরম হয়ে যায়, আর দিয়ে কি হয়, যে সমস্ত জায়গা ঠান্ডা থাকে সেখান থেকে উইন্ডস ফ্লো করে, এটাকে কি বলা হচ্ছে, মনসুন উইন্ডস বলা হচ্ছে। The word monsoon is derived from the Arabic word মৌসুম, which means season. যেহেতু এটা সিজনাল, তাই জন্য এটাকে মনসুন উইন্ডস বলা হচ্ছে। Now in case of winter, তো দেখা গেল সামারে যে মনসুন উইন্ডস ফ্লো করছে ওশিয়ান থেকে ল্যান্ডের দিকে। The direction of the wind flow gets reversed. It flows from the land to the ocean. উইন্টারে কি হয়, ল্যান্ড থেকে ওশিয়ানের দিকে, কারণ সেম কেস, ওশিয়ান খুব তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হয় না, ন্যাচারাল থাকে, ল্যান্ড খুব তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হয়ে যায়, তো ঠান্ডার দিক থেকে গরমের দিকে হাওয়া ফ্লো করে যাচ্ছে। নেক্সট স্যার,
এবার বুঝো কি বলছে, ও জানতে চাইছে যে উইন্ডস আমাদের কি হেল্প করে। লেটস সি দ্য আনসার। The winds from the ocean carry water and bring rain. It is a part of water cycle. তো এই winds কি হেল্প করছে, উইন্ড যখন আসছে তার সাথে ওয়াটার ভেপার ক্যারি করে আনছে, দিয়ে রেনফল করাচ্ছে। যে রেনফল কি হচ্ছে, আমাদের যত রকম যা আছে এগ্রিকালচারাল থিং আর যে বাকি সমস্ত গ্রাউন্ড ওয়াটার ফিলিং সব জায়গায় হেল্প করে। The monsoon winds carry water and it rains. Clouds bring rain and give us happiness. ফার্মার্স ইন দা ফার্স্ট হচ্ছে আমাদের কি হয়, দেখবে বৃষ্টি হলে কি হয়, খুব একটা খুশি ফিল হয়, চারপাশটা খুব সুন্দর লাগে। তো ফার্স্ট ইট প্রোভাইডস দ্যাট হ্যাপিনেস। সেকেন্ড থিং, farmer in our country depend mainly on the rains for their harvests. There are many folk songs associated with clouds and rains. Sing and enjoy with your friends. If you know such a song, here is one for you. দেখো এখানে একটা সং দেওয়া হয়েছে। Roaring clouds across the sky tell us that monsoon's here. Dark and floating clouds then pour raindrops everywhere. Clouds make lightning flash overhead and trickle filled with rain. Clouds make earth its fragrance spread when wet with drops of rain. Rising from the ocean vast, clouds fill up with rain, rain to ocean back at last, to mingle with ocean again. কি বলছে, কিভাবে ক্লাউডস থেকে মানে ওশিয়ান থেকে ক্লাউডস ফর্ম হচ্ছে, আবার সেটা বৃষ্টি হচ্ছে, ওই আবার ওশিয়ানে গিয়েই মিশছে, সেটা একটা সং এর মাধ্যমে এখানে দেওয়া হচ্ছে। Now let's see. However, it is not always a happy ending. Rains often create problems. তো এবার আমরা হ্যাপি পার্ট দেখলাম। Now let's see the disadvantages. কি হয় আমরা জানি, রেন কি হয়, অত্যাধিক রেন হলে it creates flood. Can you list some of the problems? You can discuss the causes and solution of the problems with your teacher and parents. In nature itself, there are certain situations that can sometimes create disaster and pose threat to humans, animals, and plant life. Let's study two such situations, that is the thunderstorms and cyclones. দেখো দুটো ডিজাস্টারের ব্যাপারে আমরা এবার দেখি। এবার let's see the picture, figure 8.9. Uneven heating on land, especially the Rajasthan desert, generates monsoon winds from southwest direction in summer. These winds carry lots of water from the Indian Ocean. এইভাবে ওয়াটার কারেন্টস তৈরি হয়, এখান থেকে ফ্লো করছে, আর ওশিয়ান থেকে কি হয়, ওয়াটার নিয়ে এখানে ফ্লো করে। সেম থিং আনইভেন হিটিং অন ল্যান্ড অ্যান্ড ওয়াটার, এটা হচ্ছে পুরো মানে ইকুইটারের জন্য হচ্ছে পুরো আর্থের কন্ডিশন, এটা হচ্ছে ল্যান্ড অ্যান্ড ওয়াটারের যে ডিফারেন্স হয় তার জন্য। এবার আমরা থান্ডারস্টর্মস আর সাইক্লোনস কি সেটা দেখে নিই। Thunderstorms develop in hot, humid tropical areas like India very frequently. The rising temperature produces strong upward rising winds. These winds carry water droplets upward, where they freeze and fall down again. The swift movement of the falling water droplets along with the rising air create lightning and sound. It is this event that we call a thunderstorm. You will read about lightning in the higher classes. তো লাইটনিং স্টর্ম, থান্ডারস্টর্ম কিভাবে হয়, সেম ওয়েতে যেভাবে রেইন ক্রিয়েট হয় ওইভাবে একটা হট আর হিউমিড এরিয়াতে এটা ফ্রিকুয়েন্টলি দেখা যায়, যেমন কি ইন্ডিয়া। কি হয়, যেহেতু এখানে জায়গা খুব গরম, ইজিলি হাওয়া উপরের দিকে ফ্লো করে, আর উপরে যাওয়ার সময় ওয়াটার ড্রপলেট নিয়ে ফ্লো করে। যখন হাওয়াটা উপরের দিকে উঠছে তার সাথে কি থাকছে, ওয়াটার ড্রপলেট নিয়ে উঠছে, দিয়ে ওখানে তৈরি হচ্ছে ক্লাউডস, আর দিয়ে সেখানে যেহেতু অত্যাধিক পরিমাণে ক্লাউডস থাকে, ওয়াটার ড্রপলেটস থাকে, এখান থেকে রেইনফল হয়, আর তার সাথে কি থান্ডার স্টর্ম হয়, মেঘে মেঘে যে ক্লাউডস থাকে এর মধ্যে রিফ্লেক্ট করে দিয়ে লাইটনিং দেখা যায়। Now, if a storm is accompanied by lightning, we must take the following precautions. যদি কোনো একটা স্টর্ম মানে কোনো ঝড় উঠলো আর তার সাথে লাইটনিং হচ্ছে, তাহলে কি কি প্রিকশন নেওয়া উচিত, কারণ এর আমরা জানি বাজ পড়ে বা যার ফলে কি হয় অনেকের মৃত্যুও হয়, দে ক্যান বি ডেড, তার জন্য কিছু প্রিকশনস নিতে হয়। সো লেটস সি দ্যাট প্রিকশনস।
Do not take shelter under an isolated tree. If you are in a forest, take shelter under a small tree. Do not lie on the ground. কি বলছে, কোনো একটা সিঙ্গেল ট্রির নিচে আশ্রয় নেবে না, কারণ জেনারেলি কি হয়, বড় বড় যে জায়গাগুলো থাকে সেখানে এইগুলো অ্যাট্রাক্ট হয় বেশি। হ্যাঁ, যদি একটা সিঙ্গেল ট্রি থাকে বড়, সেখানে এই বাজটা বেশি অ্যাট্রাক্ট হয়, এখানেই পড়ার চান্স বেশি, তো এর নিচে কখনোই দাঁড়াবে না। যদি কোনো জঙ্গল বা কোথাও থাকো, যত ছোট ছোট জিনিসের নিচে দাঁড়াবে, কারণ ছোট জিনিস অ্যাট্রাক্ট কম করবে। এর ওপরে যে আছে, উপরের লেয়ার বেশি অ্যাট্রাক্ট করে, যে বড় সে আগে অ্যাট্রাক্ট করবে। তো নিচু জিনিসের নিচে দাঁড়াবে, গ্রাউন্ডে শুয়ে পড়বে না, একদম একদম পুরো ফাঁকা গ্রাউন্ডে শুয়ে পড়লে এরকম কিছু না, তাহলে তো ডাইরেক্ট পুরো এসে পড়বে। কিছু একটা জিনিসের নিচে যেটা ছোট, তার নিচে গিয়ে তুমি শেল্টার নিতে পারো। নেক্সট, ডু নট টেক শেল্টার আন্ডার অ্যান আমব্রেলা উইথ আ মেটালিক এন্ড। এমন একটা আমব্রেলা যার মানে হাতলটা মেটালিক, না নিচে দাঁড়াবে না, তার মানে সেই অবস্থায় দাঁড়াবে না, নাহলে কি হবে, মেটাল কি হচ্ছে, খুব ইজিলি অ্যাট্রাক্ট করে থান্ডার বাজ, ইজিলি ওখানেই পড়ার চান্স বেশি থাকে। নেক্সট, do not sit near a window. Open garages, storage sheds, metal sheds, and are safe places to take shelter. তো উইন্ডোর সামনে দাঁড়িয়ে লাভ নেই, কারণ উইন্ডো কি হয়, যেহেতু লোহা টোহা দিয়ে তৈরি হয়, মেটাল দিয়ে, বা তাছাড়াও আদার রিজনে ক্যাচ করতে পারে। তার সামনে দাঁড়িয়ে লাভ নেই, যে কোনো গ্যারেজ বা স্টোরেজ, যেটা বড় স্পেস, তার নিচে মানে দাঁড়ানোটা সেফটি। A car or a bus is a safe place to take shelter. কার বা বাসের মধ্যে গিয়েও দাঁড়াতে পারো, তার হাইট কম থাকে আর অনেকটা স্পেস নিয়ে থাকে, তো খুব কম অ্যাট্রাক্ট করবে। If you are in water, get out and go inside a building. ওয়াটারে তো একদমই থাকা যাবে না, বিকজ কি হয়, ওয়াটারটা যদি কারেন্টকে ক্যাচ করে, ফুল ওয়াটার কারেন্ট হয়ে যায়, তো খুব ইজিলি একদম ক্যাচ করবে আর ইনস্ট্যান্ট ডেথ। তো সেখান থেকে বেঁচে থাকতে হবে ওয়াটার থেকে। Now let's see how a thunderstorm becomes a cyclone. এবার একটা নর্মাল থান্ডারস্টর্ম যেরকম আমরা মাঝে মাঝে বিকালে দেখতে পারি গরমকালে, তো সেটা থেকে এত বড় একটা সাইক্লোন কিভাবে ক্রিয়েট হয়। কি বলছে, you know that water requires heat when it changes from liquid to vapor state. তো ওয়াটার কি হচ্ছে, যখন লিকুইড থেকে ভেপারে কনভার্ট হয়, তখন কি হয়, হিট দরকার হয়। এটা ওয়াটার যখন তাকে ভেপারে কনভার্ট করতে হয় বা স্টিমে কনভার্ট করতে হয়, নিচ থেকে আমাদের কি করতে হয়, হিট প্রোভাইড করতে হয়, ফ্লেম। Now does the water give back heat when vapor condenses into liquid? এবার যখন রিভার্স হচ্ছে, এই যে ভেপারটা ছিল সেটা যখন আবার লিকুইডে কনভার্ট হচ্ছে, তো এ তো হিট নিয়েছিল, তো হিট কি করছে, সে রিলিজ করছে। ক্যান ইউ রিকল এনি এক্সপিরিয়েন্স টু সাপোর্ট দিস? এরকম এক্সপিরিয়েন্স আমরা আগের অনেক চ্যাপ্টারে দেখেছি, যে কন্ডেনসেশন যেখানে আমরা দেখেছি, তো এরকম হিটিং বা হিট রিলিজ করা, এগুলো আমরা শুনেছি। দেখো, ফার্স্ট লেটস সি দ্য স্ট্রাকচার অফ আ সাইক্লোন। সাইক্লোন কিরকম দেখতে হয়। The center of a cyclone is a calm area. সাইক্লোন যখন হচ্ছে, এরকম যে সাইক্লোন হয়, তার যে সেন্টারটা থাকে, এখানটায় কোনো ঝঞ্ঝাট বা ঝড় এখানে কিছু হয় না, একদম শান্ত থাকে এই জায়গাটা। It is called an eye of the storm. এটাকে কি বলা হয়, স্টোর্মের আই বলা হয়। A large cyclone is a violently rotating mass of air in the atmosphere, 10 to 15 kilometer high. The diameter of an eye varies from 10 to 30 kilometers. It is a region free of clouds and has high লাইট উইন্ডস। কি থাকে, কোনো ক্লাউডস থাকে না, হালকা উইন্ড থাকে, আর কি হয়, তার রিজিয়নটা কি 10 to 30 কিলোমিটার হতে পারে আই এর রিজন, তাই জন্য কি শান্ত থাকে জেনারেলি। Around this calm and clear eye, there is a cloud region of about 150 kilometer in size. তো এর সাইডে পুরো ক্লাউড রিজন থাকে, ক্লাউডে ভর্তি থাকে, তার রেঞ্জও অনেক বেশি হয়, 150 কিলোমিটার অব্দি হতে পারে। In this region, there are high-speed winds that 150 to 250 kilometers per hour and thick clouds with heavy rain. Away from this region, the wind speed gradually decreases. The formation of a cyclone is a very complex process. A model is shown in figure 8.11. তো ফর্মেশন যখন হচ্ছে, একটা কমপ্লেক্স প্রসিডিওর 8.11 এ দেখানো হচ্ছে। দেখো, ফর্মেশন অফ এ সাইক্লোন এভাবে তৈরি হচ্ছে, এখান থেকে ওয়াটার ড্রপলেটস উঠছে উপরের দিকে, দিয়ে এটা এরকম মুভ করছে, এয়ার করতে করতে উপরের দিকে উঠছে, আর এখানে এরকম সাইক্লোন
150 কিলোমিটার দূরে এরকম একটা ক্লাউডের রিজিয়ন আর এক্সেসিভ মানে উইন্ড স্পিড ভীষণ হাই থাকে, দিয়ে এই টোটাল সাইক্লোনটা তৈরি হয়। দেখো ফিগার 8.12 ইমেজ অফ দ্য আই অফ দ্য সাইক্লোন। এটা চাই এখানে কাম থাকে, এর চারপাশে পুরো ছড়িয়ে থাকে। রাইজিং ওয়াটার কজড বাই আ সাইক্লোন, ওয়াটার একদম কত উপরে উঠে আসছে। আচ্ছা দেখো, before cloud formation water takes up heat from the atmosphere to change into vapor. When water vapor changes back to liquid forms as raindrops, this heat is released to the atmosphere. তো ফার্স্টে কি করছে, ক্লাউড ফর্মেশনের সময় ওয়াটার কি করে, হিট নিচ্ছে, দিয়ে ভেপারে কনভার্ট হচ্ছে। এবার যে সেটা রেইনফলে কনভার্ট হচ্ছে, ওই হিটটাও রিলিজ করে দেয়। নাও দ্য হিট ইজ রিলিজ টু অ্যাটমসফিয়ার ওয়ার্মস দ্য এয়ার অ্যারাউন্ড। চারপাশের এয়ারটা গরম হয়ে যাচ্ছে সেই হিটটা নিয়ে। The air tends to rise and causes a drop in pressure. More air rushes to the center of the storm. This cycle is repeated. এবার কি হচ্ছে, যেই এয়ারটা হালকা হয়ে যাচ্ছে উপরের দিকে উঠছে, উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে, আর সেখান থেকে চারপাশ থেকে এয়ার ছুটে ছুটে আসছে। এইভাবে একটা গোটা সাইক্লোন এরকম রিপিটেড হতে থাকে। The chain is events ends with the formation of a very low pressure system with very high speed winds revolving around it. তো এটা কি হয়, আলটিমেটলি কিসে কনভার্ট করছে, মাঝখানে একটা লো প্রেসার সিস্টেম থাকে যেখানে হাওয়াটা একদম কম, যেহেতু এখান থেকে হাওয়া উপরের দিকে উঠে আসছে আর চারপাশ থেকে হাওয়া ছুটে আসছে, তো সাইডের এয়ার ভীষণ ভাবে স্পিডে এয়ার ছুটছে আর এখানে একটা লো প্রেসার ক্রিয়েট থাকছে। This is called a cyclone. Now, factors like wind speed, wind direction, temperature and humidity contribute to the development of the cyclone. এই ফ্যাক্টরস গুলোর জন্য এর সাইক্লোন ডেভেলপমেন্ট এফেক্ট হয়। নেক্সট টপিক দেখো 8.6 destruction caused by the cyclone. সাইক্লোনের জন্য কি কি destruction হয় আমাদের, দেখ cyclones can be very destructive. Strong winds push water towards the shore even if the storm is hundreds of kilometers away. তো এত দূরে 100 কিলোমিটার অ্যাওয়ে থাকাকালীনই অনেক destruction করতে পারে। Now, these are the first indication of an approaching a cyclone. The water waves produced by the wind are so powerful that the person cannot overcome them. তো সবচেয়ে ফার্স্ট ইম্প্যাক্ট কি পড়ে ওয়াটারের উপর, ওয়াটারের ওয়েভ এত হাই হয় যে মানে প্রচন্ড ডিস্ট্রাকশন করাতে পারে। Now the low pressure in the eye leaves water surface in the center. The rising water may be as high as 3 to 12 meters. It appears like a water wall moving towards the shore. তো দেখো এত উঁচু হয়ে একদম শোরের দিকে যায়, মানে সমুদ্র তটে যায়। As a result, the sea water enters the low-lying coastal areas, causing severe loss of the life and property. It also reduces the fertility of the soil. তো ফার্স্ট ইম্প্যাক্ট কি দেয়, যে সমস্ত ওশিয়ানিক যে কোস্টাল রিজিয়ন আছে সেখানে সমস্ত নষ্ট করে দেয়, প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। সেকেন্ড, সয়েলের যে ফার্টিলিটি থাকে সেটাকেও নষ্ট করে দেয়। Now, continuous heavy rainfall may further worsen the flood situation. এবার যেখানে রেইনফল হচ্ছে সেখানে একটা ফ্লাড কন্ডিশন তৈরি হয়। High speed winds accompanying a cyclone can damage houses, telephones, and other communication systems, trees, etc., causing tremendous loss of life and property. তো এগুলো আমরা এমনিতেও ডেইলি লাইফে এখন দেখতে পাই, নিউজ রিপোর্টসে দেখতে পাই যে সাইক্লোন যত রকম আসে কি ক্ষয়ক্ষতি হয়। We are well known about this destruction. দেখো কি বলছে, a cyclone is known by different names in different parts of the world. It is called a hurricane in the American continent. In Philippines and Japan, it is also called a typhoon. তো এক একটা জায়গায় এক একটা নামে বলা হচ্ছে। হারিকেন কোথায় বলা হচ্ছে, আমেরিকান কন্টিনেন্টে, আর টাইফুন বলা হচ্ছে কোথায়, জাপান এন্ড ফিলিপাইন্স। Let's see this box. কি করছে, প্রোটেক্টিং ফ্রম আ টর্নাডো। ঠিক আছে, টর্নাডো থেকে কিভাবে তুমি বাঁচতে পারো দেখো। The diameter of a tornado can be as small as a meter and as large as kilometer or even wider. Tornado is also a storm. তো তার যে ডায়ামিটার থাকে তার
অনেক ছোট হতে পারে, অনেক বেশি হতে পারে। The funnel of a tornado sucks dust, debris, and everything near it is the base due to low pressure and throws them out near the top. তো টর্নেডো কি করে, প্রচন্ড ক্ষয়ক্ষতি করে, নিচ থেকে যত ডাস্ট, ডেব্রিস যা কিছু আছে তুলে নিয়ে উপরের দিকে থ্রো করে ফেলে। Here are the few accounts of the survivors of tornadoes from Discovery Channel's Young Discovery series. এখান থেকে ইনফরমেশন নেওয়া হয়েছে, এবার বলা হচ্ছে কিভাবে তুমি বাঁচতে পারো। দেখ, I saw the cloud coming and tried to take shelter inside, but as soon as I reached for the doorknob, the house took off into the sky. It was the hard at all. কি বলছে, ও টর্নেডো দেখে একটা হাউসের মধ্যে লুকানোর চেষ্টা করছিল, বাট সেটাই উড়ে চলে গেছে। দেখো, after the storm he had to clean the debris from the wheat fields. We picked up splintered boards and tree branches as well as dead chickens with their feathers blown off, and rabbits looked they very had been sunken. তো যখন সে তার ক্ষেত, এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড পরিষ্কার করতে গেল আফটার দ্য স্টোম, দেখছে এত কিছু ক্ষয়ক্ষতি অলরেডি হয়ে গেছে, সমস্ত বার্ডস, প্ল্যান্টস মরে ওখানে পড়ে আছে। Now, a tornado shelter is a room situated deep inside or underground having no windows. Or otherwise, it is better to shut windows and take shelter under a table, workbench where debris cannot reach. One has to bow down on knees, protecting head and neck using arms. তো কিভাবে তুমি বাঁচতে পারো টর্নেডো থেকে? টর্নেডোর সময় একটা এমন রুমে থাকতে হবে যেখানে কোনো মানে উইন্ডোজ বা কিছু থাকবে না, যেখান থেকে হাওয়া যেহেতু খুব হাই স্পিডে আসে, যেখান থেকে ইচ্ছা আসতে পারে, বা উইন্ডো থাকলেও খুব টাইটলি ক্লোজ করে নিতে হবে, তারপরেও ঢুকে যেতে পারে, যেহেতু ডেবরিজ অনেক কিছু নিয়েও আসে, তাই যেখানে ইচ্ছা ধাক্কা খেয়ে যা ইচ্ছে হতে পারে। তো ঘরের ভেতরে থেকেও যদি কোনো টেবিল বা কিছু থাকে, তার নিচে এইভাবে বসে থাকতে হবে, এইভাবে, যাতে তোমার মাথা আর বডির পার্ট গুলো যাতে মানে প্রোটেকশন পায়, কোনোভাবেই যেন কোনো কিছু ক্ষয়ক্ষতি না হতে পারে। Let's see what is tornadoes. In our country, there are not very frequent. এখানে খুব একটা বেশি দেখা যায় না। But a tornado is a dark funnel-shaped cloud that reaches from the sky to the ground. তো আকাশ থেকে, স্কাই থেকে গ্রাউন্ডের দিকে ধেয়ে আসে, একদম ব্ল্যাক কালারের একটা মানে ক্লাউডের একটা শেপে। Most of the tornadoes are weak. A violent tornado can travel a speed of about 300 km per hour. The tornadoes may have formed within the cyclones. তো টর্নেডোস কি হচ্ছে, প্রচন্ড উইকও হতে পারে, কোনো কোনো সময় ম্যাক্সিমাম টাইম উইক হয়, বাট কোনো কোনো সময় ভীষণ স্ট্রং হতে পারে। Now the whole coastline of India is vulnerable to cyclones, particularly the east coast. East coast মানে কি, ইন্ডিয়ার মানে এই দিকটা, ঠিক আছে, এই যে এই দিকটা যে থাকে এটা হচ্ছে ইস্ট কোস্ট, এটা এইখানটা বেশি ভালনারেবল, খুব বেশি পরিমাণে ওখানে এই সমস্ত সাইক্লোনস গুলো দেখা যায়। The west coast of the India is less vulnerable to the cyclone storms, both in terms of intensity and frequency of the cyclone. এই যে ওয়েস্ট কোস্ট যেটা আছে, এটা খুব একটা ফ্রিকোয়েন্টলি এখানে সাইক্লোন দেখা যায় না, আর ইচ্ছা হলেও ইন্টেন্সিটি খুব কম হয়। Now 8.7 কি বলছে, এফেক্টিভ সেফটি মেজার। এবার যে দেখলাম আমরা তার জন্য কি কি সেফটি আমরা নেব, দেখ। নাম্বার 1 কি বলছে, সাইক্লোন ফোরকাস্ট অ্যান্ড ওয়ার্নিং সার্ভিসেস। তো সাইক্লোন ফোরকাস্ট তো হয়, আমরা দেখেছি সাইন্টিফিক, তো সেটা ফার্স্ট ওয়ার্নিং সেফটি মেজার, তার ফলে আমরা নিতে পারবো। সবাইকে ওয়ার্নিং করে দেওয়া হয় আগে থেকে যে সাইক্লোন হতে চলেছে। র্যাপিড কমিউনিকেশন অফ ওয়ার্নিংস টু দ্য গভর্নমেন্ট এজেন্সিজ, দ্য পোর্টস, ফিশারম্যান, শিপস অ্যান্ড দ্য জেনারেল পাবলিক। এই সবাইকে, প্রত্যেককে কি করা হয়, র্যাপিডলি কনস্ট্যান্টলি অ্যালার্ট করা হয় যে সাইক্লোন কবে কখন কিভাবে আসতে চলেছে, যাতে সবাই তার কাজ থেকে মানে সেফটি জায়গায় যাতে চলে আসে। দেখো এখানে ফিগার 8.6 ইমেজ অফ আ টর্নেডো, এইভাবে ডেঞ্জারাস হয়ে আসে। এখানে দেখো, we have learned that all storms are low pressure system, মাঝখানটা লো প্রেসার থাকে আর সাইড থেকে হাই স্পিডে উইন্ড আসে। Wind speed plays an important role in the formation of storms. It is therefore important to measure the wind speed. The instrument that measures the wind speed is called an anemometer. It is the anemometer. ঠিক আছে, যে কি করছে, উইন্ড স্পিড মেজার করছে।
দেখো অ্যানেমোমিটার। আচ্ছা, নেক্সট পয়েন্ট দেখো কি করা হয়, কিভাবে সেফটি প্রোভাইড করা হয়। কনস্ট্রাকশন অফ সাইক্লোন শেল্টার্স ইন দ্য সাইক্লোন প্রোন এরিয়াস এন্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যারেঞ্জমেন্টস ফর মুভিং পিপল ফাস্ট টু দ্য সেফার প্লেস। তো যেই পার্টিকুলার জায়গায় সাইক্লোনটা বেশি ভাবে যাচ্ছে বা কনস্ট্রাক্ট করতে পারে, যেখানে বেশি এফেক্ট ফেলবে, সেই সমস্ত জায়গায় মানে সমস্ত গভর্নমেন্ট ফ্যাসিলিটি দেওয়া হয় বা তাদেরকে মুভ করা হয় সেফার প্লেসে, ইমিডিয়েট অ্যাকশন নিতে শুরু করে দেওয়া হয়। এবার বলছে কি অ্যাকশন অন দ্য পার্ট অফ দ্য পিপল। এবার কি কি অ্যাকশন নেওয়া হবে যেই জায়গায় হবে সেখানে। দেখো ফার্স্ট পয়েন্ট, we should not ignore the warnings issued by the meteorological department through TV, radio or newspaper. তো people কিভাবে সেফটি মেজার করবে, যখনই অ্যানাউন্সমেন্ট হলো ওটাকে ইগনোর করা উচিত না, প্রপার সেফটি মেজার নেওয়া উচিত। we should কি কি করব, make necessary arrangements to shift the essential household goods, domestic animals and vehicles etc to a safer place. তো যেই সমস্ত জায়গায় ওয়ার্নিং দেওয়া হচ্ছে যে হতে পারে সাইক্লোন, সেখানে যারা থাকে তাদের সমস্ত ইম্পর্টেন্ট কাগজপত্র বা ইম্পর্টেন্ট যা যা জিনিস দরকার একটা সেফার প্লেসে ট্রান্সফার করে নিতে হবে। Avoid driving on roads through standing water as floods may have damaged the roads, and keeps ready the phone numbers of all the emergency services like police, fire brigade and medical centers. তো রাস্তায় ড্রাইভিং করা উচিত না, একদম গাড়ি ফাড়ি উড়ে তো চলেই যাবে, আর জলে ঠলে থাকা উচিত নয়। আর নেক্সট কি করা উচিত, যত রকম এমার্জেন্সি নাম্বার আছে, হেল্পিং নাম্বার, সেগুলো রেখে দেওয়া যায়, মেডিকেল সার্ভিস, পুলিশ, ফায়ার ব্রিগেড এক্সেট্রা, এগুলো ইমিডিয়েট কালেক্ট করে রাখা উচিত। এবার কি বলছে, সাম আদার প্রিকশনস ইফ ইউ আর স্টেইং ইন আ সাইক্লোন হিট এরিয়া। আর কি কি প্রিকশন নিতে পারি, ডু নট ড্রিঙ্ক ওয়াটার দ্যাট কুড বি কন্টামিনেটেড, অলওয়েজ স্টোর ড্রিঙ্কিং ওয়াটার ফর এমার্জেন্সিস। তো এমার্জেন্সির জন্য ড্রিঙ্কিং ওয়াটার রেখে দিতে হবে, কন্টামিনেটেড ওয়াটার খাওয়া যাবে না। ডু নট টাচ ওয়েট সুইচেস এন্ড ফলেন পাওয়ার লাইনস। তো সাইক্লোন যেখানে হয়ে গেছে তারপর কি হচ্ছে, ওখানে জল টল তো নষ্ট হয়ে গেছে অনেক জায়গায়, তো সেই জল খাওয়া যাবে না, আগে থেকে জল তুলে রাখতে হবে। কোন রকম ভিজে সুইচ বা কোনো তার যদি পড়ে থাকে সেগুলো ছোঁয়া যাবে না। ডু নট গো আউট জাস্ট ফর দ্য শেক অফ ফান। তো সাইক্লোন যেখানে হয়ে গেছে সেখানে ওই মানে মজা করার জন্য বেরোলে নিজেই তারপরে মজা হয়ে যাবে। সো ডু নট প্রেশারাইজ দ্য রেস্কিউ ফোর্স বাই মেকিং আন্ডার ডিমান্ডস। তো যে সমস্ত রেস্কিউ ফোর্স আছে তাদের মধ্যে মানে প্রেশার ক্রিয়েট করা উচিত না, তারা নিজেদের কাজ ঠিকঠাক ভাবে করবে। ঠিক, cooperate and help your neighbors and friends. This is the main point we can do, helping others. আমাদের নিজেদের সেফটি মেজার নেওয়ার পর আমরা কি করব, আমাদের নেইবার বা যাদেরই আমাদের হেল্প প্রয়োজন, we should help them. Now the 8.1, advanced technology has helped. তো কি কি অ্যাডভান্স টেকনোলজি বেরিয়েছে দেখি, যার জন্য আমরা হেল্প পেতে পারি in the cyclone condition. Now these days we are better protected. In the early part of the last century, coastal residents may have had less than a day to prepare or evacuate their homes from an oncoming cyclone. The world today is very different thanks to satellites and radars. A cyclone alert or cyclone watch is issued 48 hours in advance of any expected storm, and cyclone warning is issued 24 hours in advance. তো যত আমরা আগে থেকে ওয়ার্নিং দিতে পারবো তত কি হচ্ছে, প্রপার ব্যবস্থা করে রাখা যায়। তো ইট ইজ দ্য ভেরি গ্রেটফুল থিং টু হ্যাভ দ্য স্যাটেলাইটস এন্ড রাডার্স। এরা কি করে, আপকামিং সাইক্লোনের খবর দিয়ে দেয়, আর সেই জন্য 24 ঘন্টা বা 48 ঘন্টা আগে থেকেই অ্যালার্ট জারি করে দেওয়া হয়। The message is broadcast every hour or half hour when a cyclone is nearer the coast. Several national and international organizations cooperate to monitor the cyclone related disasters. তো এই জন্য সায়েন্স বেসিক বা টেকনোলজি বেসিক জিনিসের জন্য কি হচ্ছে, আমরা অনেক ফ্যাসিলিটিস পাচ্ছি। সো নাও লেটস সি দ্য কুইক রিভিশন। কি কি দেখলাম আমরা চ্যাপ্টারে। নাম্বার 1, এয়ার অ্যারাউন্ড আস এক্সার্ট প্রেসার। তো আমাদের চারপাশে যে এয়ার আছে সে কি করে, প্রেসার প্রোভাইড করে। নেক্সট নাম্বার 2, air expands on heating and contracts on cooling. Number 3, warm air rises up whereas comparatively cooler air tends to sink towards the earth's surface. তো গরম হাওয়া কি হচ্ছে, উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে, আর ঠান্ডা হাওয়া সারফেসের দিকে আসছে।
As warm air rises, air pressure at the place is reduced and the cooler air moves to the place. তো গরম হাওয়া যেই উঠে যাচ্ছে ওই জায়গায় এয়ার প্রেশার কমে যাচ্ছে আর চারপাশ থেকে ঠান্ডা হাওয়া ছুটে আসে। নেক্সট, the moving air is called wind. Uneven heating on the earth is the main cause of the wind movements. Next, winds carrying water vapor bring rain. High speed winds and air pressure difference can cause cyclones. সাইক্লোন কিভাবে হচ্ছে? এয়ার প্রেসারের যে ডিফারেন্স তৈরি হচ্ছে তার জন্য হাই স্পিড উইন্ডস ফ্লো করছে আর সেটাই সাইক্লোন তৈরি করছে। নেক্সট, it has become easier to monitor cyclones with the help of advanced technology like satellites and radars. Self-help is the best help. Therefore, it is better to plan in advance and be ready with the defense against any approaching cyclone. সাইক্লোন আসার যেহেতু খবর আমরা আগে থেকেই পেয়ে যাই, যে যার মতো মানে ব্যবস্থা করে নেওয়া উচিত। The following flowchart will help you to understand the phenomena that lead to the formation of clouds and falling of rain, the creation of storms and cyclones. Let's see the chart. দেখো কিভাবে তৈরি হয়। First, difference of temperature between two regions. Second step কি হয়, sets convection in air. যেহেতু দুটো regions এর temperature difference হচ্ছে তার জন্য কি হচ্ছে, air flow করছে। Warm air rises creating low pressure area. Cool air converges to the low pressure area. Warm air rises, cools, and water vapor condenses to form clouds. The bigger water drops in the cool fall to the ground as rain, hail, or snow. Falling water droplets and rising air moves vigorously to produce thunderstorm. And the last, under certain weather conditions, storms may develop into cyclones. তো ফার্স্ট স্টোম তৈরি হচ্ছে এইভাবে, যেভাবে মানে মেঘ তৈরি হয়, হয়ে বৃষ্টি হয়, সেখান থেকে কিছু যদি ফেভারেবল কন্ডিশন থাকে মানে সাইক্লোন তৈরির জন্য একদম পারফেক্টলি, সেটা মানে বাই চান্স সাইক্লোনে কনভার্ট হয়ে যায়। সো হিয়ার চ্যাপ্টারের এক্সপ্লেনেশন কমপ্লিট। নেক্সট ভিডিওতে আমি চ্যাপ্টারের সমস্ত এক্সারসাইজ সলভ করিয়ে দেব। থ্যাংক ইউ।